Hello, everybody, and welcome to the Safer Roads podcast. We are here in Nyanga for the Fleet Management Summer School, and we just thought it very important for us to discuss the issue of the road safety challenge in Zimbabwe. But before we delve into that discussion there, Zirise, how are you? Nkoma, very well. Thank you for inviting us. Thank you. And welcome. And how are you? Nyanga, tonoreras, right? So, before we get into the road safety issues, how are you finding the summer school? No, the summer school, Nkoma, has been exceptional. You know, it's not often you get an opportunity to industry experts in one place and share such valuable information, such valuable education on what's going on in the fleet management industry. And it's quite a good opportunity as well to network and see what other organizations are doing. So I'm finding it to be very relevant. Yeah. Cool. Would you say? Yeah, for me, I'm finding it very much beneficial. Why? Because you get to learn a lot from Van Mafamba Nzira. You know, yacho ye kushanda ma companies and what manage ma big fleets, what cause ma problems are happening now. Now what I get to see, you know, it's really good. It gives us that own knowledge, and I'm very much grateful. This is really impactful for me. The theme. Tell me a bit more about. Yeah, so the way I see it, the theme actually it managed to cover a lot of key areas, and one that's been on everyone's lips is around AI, because AI now is a buzzword, and you know, we got a lot of education around AI and how AI is relevant and how we make it relevant. And I think for me, one of the major takeaways around AI is that AI is not necessarily here to take people's jobs, but it's those that cannot use AI are the ones that will lose their jobs. So it's a subject here, it's something we need to familiarize with. It's something that we should not fear. It's something we need to embrace, adapt, and make it a part of our lives. Yeah, that's great stuff. Oh, let's get to the core business of this podcast. So, gentlemen, nyayama road traffic accidents in every day. It's something that is worrying me. Twitter say to reduce the madness on Zimbabwean roads. Twitter say. Yeah, you know, Nkoma, it's a very sensitive subject. I think we all have experienced the consequences of these accidents. We've all lost someone through road traffic accidents, and it's a very personal and painful subject for a lot of people to discuss. But like you rightfully said, Nkoma, my numbers actually they keep going up, and we need to find a way to reduce them. And in my opinion, I think it comes down to a lot of issues. Our culture on the road. How do we interact per road? How do we communicate per road? How do we treat each other per road? You know, have to be discussed and embraced and implemented as well. You know, but it's a process, Nkoma. It's a process. Yeah. And then where I stay every day, you find everybody wants to go to the front whenever there is congestion or maybe there's an accident. Yeah. And I always say, but what's so special about the one who wants to always be at the front? Very good culture. To say to change that there's need for a culture change. But what do we do to change that?
to change the behavior, because these are, in some cases, you know, there are people that you actually know. I always love the chiseka bumper sticker noverenga motona imwe yakatonzi covered by chakuti chakuda proudly so and so church. Yeah. I always tell the Christians kuti ndo chikriste here chabakuratidzwa ndizvo here zvinofanira kuitwa murodho. We really need, the point is toita sei kuti tichinje zvinezvi zviite zviri nani. Yeah, ipapo mukoma, I honestly agree with you. It's not just a problem, it's a national problem. Why? Because every day you are encountering an accident, even the lives of those that we, you know, what you are trying to kumanyira kubasa noshandira taikonzeresa njodzi ndo vacho vakusara vari vulnerable. So I feel like as you highlighted it, kuti unotoona munhu ane pamwe sticker maybe kwaanobelieve awo inanditi of which is we all know the basic principles of any form of religion, that respect is of paramount importance. It cuts across any religion, anyone. Just the fact that I respect you, some comma, and I respect you, some comma. I think that attitude and mindset needs to also be brought even ndakagara pasteering. Yes. Kuti munhu ari pamberi pangu, I don't necessarily need to be kumberi kwake kana kuti, you know, jumping. I need to have that. Why do you want to always jump the queue? Don't know for the way pamberi chete. Saka ini ndinawo basa wakomana kungopindoka mukitokotedzana first in tongoenda so tichifamba takadai. Ndinogara ndichitana naro nevanhu kuti mota hadzinombowandisa muZimbabwe muno. But it's the way we drive. Mvura ngainaye chete one zvinoitika mumaindustry. Mvura kungonaye chete apa town hamubudiki. But I mean, maybe you can advise. I think that's the purpose of this. Ndikuzama kufunga kuti okay, this person uyu anenge achi, you know, unosangana nemunhu kuti even ndinonyasozama kufunga kuti kupa munhu way chaiko, just kungomira kuti upe munhu way. Unyasoona munhu yada kubuda kuti apinde muleni kana ngotsika mabreak nongomira nopa way opfura way ndokucontinue nekwandiri kuenda. No one is willing to do that. Pese pandinosangana naro kudaro ndinoti ndotonzwa kuti mwoyo wangu this person akatosiyana nevamwe. Even iwe pachako ndogara ndichiseya kuti on a daily basis ndoda kufunga kuti nhasi ndakurara ndapa vanhu way vangani. It's a simple thing. But kwandiri it helps me. Yes. Because remind every time pandikusangana mota dziripo kana kuti pane munhu anopiwa kupinda kuti give way. Even though ndine right of way, but the fact that I just need to respect more and also give way yekuti apfurewo akapfuura ndopfuura tese tasevhana. But ndikadaita mukaha wekuti ndine right of way nganongoramba ndimberi ngandimhanyire kwandoda kumhanyira ndiyo haona basa ndo zvimwe zvikukonzeresa zvakonzeresa. And statistics pamwe pacho ndofunga kuti vanhu havasina kuziva kuti tine dambudziko. Tinoda kuabudisa ma-statistics. Ma-statistics edu ari kuti around 6 people, okay, die every day. 6 people. But kunana 2017 uku pakatoitwa research imwe yakatoratidza kuti there are actually more than that. Tikasanganisa manje vanhu vanozofa vari kuenda kuchipatara kana kuti after what discharge kubva muhospital. So the number can actually go up to about 20 people. That's not a small number. No, Mkuma is a very disturbing subject because kana mchiti mimi 6 people, we lose 6 people every day on the roads. And when we say that figure, kuti 6, they are statistics. But when you put names to those statistics, kuti yanonzi Peter, yanonzi Tawanda, yanonzi Susan, those statistics, when you put names to them, it paints a different picture. And the ipapa ndo patinoona kuti, you know, what we're dealing with is much bigger than what we're looking at, because they're not just numbers, they're people. They are people. This is someone's father, this is someone's mother, this is a sister, a brother, you know. I was having a similar conversation with someone the other day. Chiti Susu, another key aspect pa Nyanga culture is Nyanga enforcement. Now,
unfortunately, the law enforcement officers cannot be on every street corner, on every single road. There isn't that capacity, to be honest. And I believe that when it comes to enforcement, isusu the residents, isusu the drivers on the road, we are the front line enforcers. Tisu tinofanira kutanga kuenforce kuti apa pane stop sign, you stop. Apa pane a breakdown truck, let's observe, at katani, give each other way. We are the front line here enforcement. I think it goes back kunyaya tatambotaura culture kuti culture and enforcement, it starts with us, the drivers. I think my law enforcement officers vanozoya to complement what we would have done as well. Saka amona courtesy hapana kana chi. Vandifungidza this other article I was reading recently. Mataura mukomanya culture. Culture isusu tinoziva kuti culture ma-elements anokwanisa kuchinja kana kubetseredza kana kuvakurudza culture unhu hwevanhu is madzidzisirwo avanoitwa. How then we are impacted the knowledge of what we do. In Japan, for mukazonotarisa mukoma, vane motto yavakaita kuti mwana anotanga kudzidziswa ari mwana mudiki kurespecta traffic flow nemafambiro anoita traffic. Vanodzidziswa respect even pakutokrosa road chaipo. Handichazoziva kana makambosangana nethat article yekuti kamwana kanosvika paeseko paroad, paseko paevery road inenge ine kaseko kakaiswa kaanonomira imomo. Ukamira mukaseko imomo usunudza ruoko kuratidza kuti ari pazebra cross kuratidza ndakuti ndakukross. So vanhu madrivers anofanira kurespond kumwana uyu by also acknowledging nekumira kuti mwana manje muZimbabwe panomira iyi otosumudzochi ruoko asumudza ruoko ofamba unosvika unomira pane another seko asvika paseko iyo oita bhawo kutenda kuti mandireserve mungadipa way. That alone kwandiri was so fascinating. Look level of discipline yavari kuinstalla at pakuchikoro chaipo, because ndikuona ndiri medambudziko rekuti tisave nekunzwisa kutodzidza kwacho mazuva ano kungoita zvekungondiwane chitanga. So tikatobvunza munhu kuti haiwa koti chaanyazoinziya akaiverenga unoona ushamisika michona asina kana chakuziva but munhu ari kuenda paroad achidriva mota. So I feel like if we go back even kuchikoro chaiko kuvana tutotangira kunge tine maybe catch them young programs, because in pane panombosvika pakuti apakapo maybe totombo mari yakawanda ndaitoenda uko cause vakura toziva kuti maprograms aripo, but kuvana uko I think that's where we need to put in a lot of money yekuti vana vadzidze kuti road safety chii what vaunderstand kuti tine a problem so that going forward tinoaddress a problem, because unogona kugadzira road, maroads ari kugadzirwa but kana munhu asina kugadzirwa hapana zotaita. Munhu ndiye aroda kugadzirwa because road dziri kugadzirwa idzi maaccidents arobva atokwira mudenga autowedzera but road right road yanga yakashata chichichi. Ndaitotaura nevamwe an official weroad safety achitaura kuti inini ndinoda kuti problem yangu munhu kwete road ikagadzirwa ndinotovhunduka kuti kana road yagadzirwa nezvakaita munhu pfungwa dzake maaccidents anotoramba ichitokira mudenga. So tine challenge pamunhu apa panoda kuchinja. Mukoma Innocent, I think you brought up a very interesting subject that got my attention. Nyaya yekujapan iyoyi, do you think it's a good idea titange kudzidzisa those kind of soft skills even maybe kuVID panenge pachiitwa madriving lessons? Put it maybe another section, yema soft skills, or courtesy driving, that kind of thing. I was happy last week. I was in Chinhoyi, and I ended up in one of the schools in Chinhoyi, secondary school in Chinhoyi. Technical name. Chakati technical. Yes. Why we technical names? Teenage driving school pana. Really? Okay. What do you How far? What's happening? So, and then they started telling me, chirikuita kuti tide kunge tine driving skills because tikuona kuti paunonotora kuVID kana paunoenda kunoti unotora license yako
munhu anongokaperuza zvoti angononyora test yaiya pasta anotoita creme person for vatomubvunza abuda paentrance kuti zvii zvavanga uchibvunzwa waatozviziva but we want kuti ite sesubject kuti mwana ari kutodzidza kuti patime ino ndakumbonodzidza chi road ngaya otonyasopinda class otoiswa paschedule that way it hammers mumindset yevana kutoti paanotora chitambi chake anotora akasonzwisa kuti rules emurod akamira so and it was a very fascinating concept ndakafarira plus wanaka vanobetsereka kumba because mwana anokutika masunga here band anotoinsista kuti dede mota haisi kusumuka sungai kabandi sungai bandi so I think nyaya yevana kai we need to invest a lot of resources and time kuti tivabate vacho vadiki because kuvakuru yes my efforts ariko but teach an old dog new tricks. vanhu vacho havasi kuda kuchinja but problem haina kumira zvakanaka. Hama dzangu ndosaka takaona kuti zvakakodzera kuti tiitewo zvatinoita. Safer Roads Trust ndo basa rayo iri kuti tione kuti tabatsiranawo nemaefforts ari kuitwa negovernment kuti raise awareness nekuitawo our part to help reduce the carnage on our roads. Thank you, viewers, for joining us for our inaugural Safer Roads podcast. We look forward to your comments because they will guide us for the key issues to discuss for future podcasts or future episodes. I also would like to thank Innocent Mgwagwa for joining us in the inaugural podcast, and thank you for your contributions. Thanks, John Nauranwa, for your contributions. I thank you, and like, subscribe, and share, and catch up with us on the next episode. Safe driving. Fambai pore pore. Thank you.